To CVR News Network, you're watching CVR English and welcome to the regional news, and I'm Sandeep. Secretary K. Vijayanand conducted an inspection of the preparations for Prime Minister Narendra Modi's visit on May 2nd, marking the resumption of the development work in Amravati. During the visit, he reviewed the arrangements at the key locations such as the main hall, phalanx area and parking zones. Vijayanand emphasized that thorough and meticulous arrangements had been made to ensure a smooth visit, leaving no room for any shortcomings. Special attention has been given to the provision of facilities such as breakfast, drinking water, lunch and dinner for the attendees traveling by buses from across the state, especially considering the ongoing summer heat. The Chief Secretary also interacted with officials on site to check on the progress of the arrangements, urging them to maintain the fast pace of work. The inspection was attended by Mukesh Kumar Meena, Principal Secretary of the General Administration Department, Kantilal Dande, Principal Secretary of Transport, Roads and Buildings, G. Veerapandian, State Nodal Officer for the Prime Minister's tour arrangements, Guntur District Collector Nagalakshmi and other senior officials. Arrival of Andhra Pradesh capital. Joined by Chief Minister Chandrababu Naidu, the Prime Minister will address a public gathering at a very site symbolizing the aspirations of the state. Once declared the capital between 2014 and 19, Amravati's development was stalled after the previous government led by Y.S. Jagannath Reddy proposed a three-capital model. However, the present government is expected to officially restore Amravati as the sole capital of Andhra Pradesh. During the visit, Prime Minister Modi will also launch infrastructure projects worth over 58,000 crore aimed at boosting connectivity, urban development, energy and trade. The event marks a major step in reinstating Amravati as a symbol of state pride and progress. For more updates, our correspondent Srikar is reporting from the ground. I am just in front of the very same place from where CM Chandrababu Naidu garu and PM Narendra Damodar Das Modi will be speaking tomorrow on the reopening and reconstruction of the state pride of Andhra Pradesh and people capitals of Andhra Pradesh, which is the very important Amaravati. Once it was a capital from 2014 to 2019. The previous government, which led by Y.S. Jagannath Reddy, was having a very evil eye on this people's capital and pride of the state. With that very cunningness and evil eye on the people's capital, the previous government has announced that there would be three capitals for the state of Andhra Pradesh, disrespecting his decisions and his overall view on Amravati. People gave him a very good lesson to learn by giving him only 11 seats and giving absolute majority to the TDP, Janasena and BJP alliance. From the very moment where BJP, Janasena and TDP have clean sweep the state, people have been waiting for this day. When will the capital works of the state start? When the pride of Andhra Pradesh, which is the Amaravati, when the constructions of this capital will start? How soon will our capital be constructed? How soon will our capital is going to get into access? This was the hope of every Andhra person who are out there. In very few hours, people's hope will be fulfilled. Prime Minister Modi, in the presence of Sri Chandrababu Naidu garu, CM of Andhra Pradesh, will declare Amravati as one and only capital of Andhra Pradesh. And the people who have fought for 5 years regarding the capital, the Amravati farmers, are getting their justice. Hope justice prevail and each and every farmer who gave away their lands will get
fruits out of it. This is Shrikar reporting from Amravati with cameraman Srimulu. Over to Hyderabad studio. Amravati, emerging from what many call a 5-year eclipse under the YSRCP regime, is now on the brink of revival. On May 2nd, Prime Minister Narendra Modi alongside Chief Minister Chandrababu Naidu is set to formally restart capital development works, reigniting hopes for a prosperous Andhra Pradesh. The visit has sparked intense discussion across social media platforms. Citizens are curious whether the Prime Minister will make key announcements that could reinvigorate the state's progress and firmly position Amravati as its rightful capital. Modi, who originally laid the foundation for Amravati in 2015, now returns in 2025 to resume its developmental raising, symbolic and political significance. This has led to growing sentiment that is completing Amravati is now not just a state responsibility but also the central one, especially for the BJP. Questions are also being raised about the scale of the central funding and whether Modi will send a strong message affirming Amravati's status, regardless of the future political shifts. The people of Andhra Pradesh are waiting with hope, looking for a clarity, commitment, and clear direction for the capital city. The visuals that you are going to see of Amravati, once the capital of Andhra Pradesh, from 2014 to 2019 under the TTP government, and after the TTP government lost the power in 2019. The YSRCP government led by Vice Jagan Mohan Reddy disrupted the capital's development and showed little regard for the farmers who gave their fertile lands
From 19 to 24, the area deteriorated. However, following 2024 elections, the TDP returned to power and reconstruction efforts began with Prime Minister Narendra Modi's support. The current government is working hard to restore Amravati and ensure justice for the farmers. Our correspondent Srikar will provide more details. Scenes which you are watching here is not any forest or any abundant land. This was a capital from 2014 to 2019 where Chandrababu Naidu led TDP allied government was in power. After Chandrababu Naidu has lost his power in 2019, YSRCP led by YS Jagan Mohan Reddy came into power. He literally not only neglected but also tried to misbehave with the fields which were donated for building a capital of Andhra Pradesh. YSRCP led by Jagan Mohan Reddy has shown no sympathy over the farmers who gave their 3 crop yielding lands for the sake of the state capital and for the sake of the state's youth future. The situations what you are seeing from the frame are the very same situations what we have seen from 2019 to 2024. This entire area which was known to be as one of the best capitals of this country has turned into a mini forest. Now, after the 2024 elections, TDP and its allied forces came into power with huge majority. After that, the reconstruction works of the people's capital and the pride of the state, Amravati, had begun. After Narendra Modi had given his valuable time to visit Andhra Pradesh and to declare Amravati as the whole and soul capital of the state, the reconstruction works of Amravati has been in a full swing. The situations what we are seeing in front of us is the capital area which was neglected by YS Jagan Mohan Reddy and the capital area once which was assumed to be one of the finest capitals of this country has turned into a mini jungle. Now this government is putting its hard work onto the grounds and sweats of every person who donated their lands for the sake of the state's future. Well, now people's power has came into action and every land which they gave for the pride of the state had been given its value. Let's hope every contribution of Amravati farmers will get its justice. This is Srikar with cameraman Narasimha Rao reporting from Amravati. Over to Hyderabad studio. Scene. Telangana Chief Minister Revanth Reddy appealed to government employees and workers not to restore to strike as the new government takes charge. He requested their cooperation until the state's financial condition stabilizes. Emphasizing unity, the CM stated that the government is not separate from the workers and referred to them as his own family members. ఇప్పుడిప్పుడే పట్టాలెక్కుతున్న ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ సమ్మెల పేరు మీద ఇతర కారణాల చేత ఏదైనా మనం అనుకోని తప్పు జరిగితే ఇక మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మనకు అప్పుడప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు పథ్యం పాటిస్తాం. చాలా మంది ఊర్ల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఊర్లలో పెద్ద మనుషులు అంటారు కదా, కొంచెం పథ్యం ఉండాలని అని. కొంచెం ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు చికెన్ మటన్ తినొద్దు, నూనె వస్తువులు తినొద్దు అంటారు కదా, కొంచెం వెజిటేరియన్ తినొద్దు అంటారు కదా. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఆరోగ్యం బాగలేదు అందుకే మనం వెజిటేరియను పండ్లు ఫలాలు కూరగాయలు తిని కొంతకాలం కొంత జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్ళాలి. మనకు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఏమంటారు, పండ్లు తినుండి, ఇడ్లీ తినుండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండురి అని అంటారు కదా. రాష్ట్ర ఆర్థిక ఆరోగ్యం కూడా బాగలేదు. అందుకే మీరందరూ సహకరించండి. మీరు మా కార్మిక సోదరులు, మీరు మా కుటుంబ సభ్యులు, మీరు కొట్లాడితేనే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, మీరు మద్దతు ఇస్తేనే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డదంటే మా గొప్పతనం కాదు, అందులో మీ కష్టం ఉంది, మీ శ్రమ ఉంది, మీ కృషి ఉంది. మేము వేరు మీరు వేరు అని ఏ రోజు నేను అనుకోలే. మీలో ఒక్కరిని, మీ కుటుంబ సభ్యుని, మీ సంక్షేమం కోసం, మీ అభివృద్ధి కోసం, మీ భవిష్యత్తు ప్రణాళికల కోసం మీ ముఖ్యమంత్రిగా, మీ సోదరుడిగా పనిచేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. On the occasion of Labor Day, Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu toured the Nellore district. He received a grand welcome from Atmakor
from ministers, MLAs, MLCs and other key leaders. During his visit, he explored Palam and nearby tribal colonies, personally visiting the homes of pension beneficiaries and handing over their pensions. The Chief Minister inquired about their well-being and assured them that any issues would be promptly addressed through local public representatives. Later, he interacted with construction workers in the village, acknowledging their contributions and concerns. మీరు అందిస్తున్న పెన్షన్ ద్వారా వృద్ధులు అందరూ మా నాలాంటి వికలాంగులకి అందరి పేదలందరికీ అందుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. మీరు పెంచిన 1000 రూపాయలను కూడా పాపకు మేము పోస్ట్లో సుకన్య సమృద్ధి యోజన కింద మంత్ పే చేస్తాం సార్. కష్టపడి ఇలాగనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా నేను ఇంకా ఏమీ వర్క్ చేయలేదు. నాకు కళ్ళు చూపులు తగ్గిపోయింది సార్. కొద్దిగా మా కళ్ళు పని చేశాయి. 50 సంవత్సరాలు వచ్చేసింది సార్. 50 సంవత్సరాలకి అప్పుడే నువ్వు అప్పుడు ముసలాడు అనుకుంటే ఎట్లా? నేను కష్టపడాను సార్ బాగా. కాదు కదా నువ్వు కష్టపడ్డావు. పనులు ఎవరు 10 మంది 20 మంది ఉండాలి. దాచిపెట్టి చేయాలంటే అంతగా నాకు ఇప్పుడు నాకు లేదు సార్. నీకు డబ్బులు ఇప్పిస్తే 10 మంది తయారు చేసుకుంటావా? డబ్బులు ఇచ్చి రారు సార్. నాకు ఎవరు రారు. మా ఖాళీ ఎవరు రారు సార్. నా మనుషులు నాకు కుట్టరు సార్. మనుషులు ఎవరు ఏమి అంటే వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటారు పనులు. నీకెందుకు రారు? ఊరు పనులు పోతుంటారు సార్. మేజర్గా అగ్రికల్చర్ లేదంటే కొంతవరకు కన్స్ట్రక్షన్ కూలి పనికి ఇక్కడ ఉన్న ఏజ్ గ్రూప్ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ పడ్డాయా? ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు దాంట్లో? నీళ్ళు అయితే బాగా వస్తుంది సార్. సార్ మాకు బాగా చేశారు. మందపల్లి హాస్పిటల్ నువ్వు కరెక్ట్గా ఇస్తున్నావు అందరికీ? అంగన్వాడీ అయినా ఇల్లు పెన్షన్లు ఖాళీ ఉందని కానీ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి పెన్షన్ నేను తీసుకొని చేస్తున్నాను. ఎంతమందికి ఇస్తున్నావు నువ్వు మంత్లీ? ఇక్కడ 37 సార్ ఎస్టీ కాలేజీలో. నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళని తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉన్న వాళ్ళని అయితే మన జిల్లా స్థాయిలో ఒకసారి అట్లా కాదు, వీళ్ళకి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారా? ఎవరికైతే అంటే సార్ ఎవరు కంప్లైంట్ చేశారని అయితే పెట్టట్లేదు సార్. అది కాదు, ఎంతమంది అభినందించారు, ఎంతమంది బాగున్నారు, ఎంతమంది లేరు అంటే అప్పుడు. Telangana Chief Minister Revanth Reddy emphasized that 100% justice will be delivered to backward classes through the nationwide caste census. He noted that Rahul Gandhi understood the sentiments of the people during the Bharat Jodo Yatra and highlighted the need for a caste census that reflects collective public opinion. Reddy pointed out that no comprehensive caste census have been conducted in the past century, and even the effort made during Manmohan Singh government remained incomplete. He stated that following Rahul Gandhi's guidance, Telangana successfully carried out the caste census and urged the centre to ensure a similarity transparent process across the country. 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశంలో 1931 బ్రిటిషర్స్ ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్న సందర్భంలో ఈ దేశ జనాభాలో ఉన్న వాళ్ళ కులాల వారిగా వివరాలు సేకరించడం జరిగింది. దాదాపుగా 100 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ ఈ పూర్తి స్థాయిలో సమాచార సేకరణ జరగలేదు. 2010లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ చైర్పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రయత్నం చేసిండ్రు, సమాచార సేకరణ చేసిండ్రు. కానీ ఆ వివరాలు పూర్తిగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి రాలేదు, ప్రభుత్వం ఆమోదించలేదు. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టిన తర్వాత ఆ నివేదికను కాలగర్భంలో కలిపేసిండ్రు. ఈ 11 సంవత్సరాలు వారు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. కానీ శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండల్లో మంచు కొండల్లో పాదయాత్ర చేస్తూ ఈ దేశ ప్రజలందరినీ కలిసినప్పుడు దేశ ప్రజల యొక్క ఆలోచన, దేశ ప్రజల యొక్క గుండె చప్పుడు విన్న రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిండు ఈ దేశ ప్రజలకు. ఏ రాష్ట్రంలో మా ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందో ఆ రాష్ట్రంలో మేము జనగణనలో కులగణను ఏర్పాటు చేస్తాము, వివరాలు సేకరిస్తాము. అదేవిధంగా కేంద్రంలో కూడా మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన ఎంబడే జనగణనలో కులగణను కలిపి సమాచారాన్ని సేకరించి ఇది ఒక ఈ సమాజానికి సంబంధించిన ఎక్స్రే, ఈ ఎక్స్రే ద్వారా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అంత వాళ్లకు నిధుల విషయంలో నియామకాల విషయంలో న్యాయం చేస్తామని రాహుల్ గాంధీ గారు హామీ ఇచ్చారు. ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారి హామీ మేరకు తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్కు ప్రభుత్వాన్ని అందించడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు సూచనలు తీసుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణను
విజయవంతంగా ఎలాంటి వివాదాలు లేకుండా ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా ప్రతిపక్షాలను అదేవిధంగా అందులో భాగస్వాములను అదేవిధంగా ప్రజా హక్కుల సంఘాలను అందరిని కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను సేకరించి ప్రశ్నాపత్రాన్ని తయారు చేసి చట్ట పరిధిలో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈ వివరాలన్నిటిని కూడా సేకరించి ఈరోజు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డం. 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశంలో 1931 Mumbai Municipal Court Junior Civil Judge MD Raghunan Rahmatullah stated that only trade unions have the courage to confront injustice whether it occurs. Participating as the chief guest in May Day celebrations organized by the CPM and CPI in Mumbai Ambedkar Konaseema district, he emphasized the crucial role unions play in defending the workers' rights. He remarked that without trade unions, many injustices would have continued unchecked. The event featured spirited rallies and meetings with CPIM, CPI leaders, activists and union members coming together to show worker solidarity and their commitment to social justice. పోరాడితే పోయేదేముంది బానిస సంఖ్యలు తప్ప అని చెప్పడం జరిగింది. ఎన్నో పోరాటాల ఫలితం మనం ఈరోజు ఈ స్వతంత్ర దేశంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం మనందరికీ కలిగింది. నేను గర్వంగా చెప్తాను, మీలాంటి ఎంతో మంది ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా ప్రజల కోసం పోరాడి వాళ్ళ డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని ఎన్నో పోరాటాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను చిన్నప్పటి నుంచి మీ పోరాటాలు చూస్తూ ఉన్నాను. ఆ కార్మికులు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు రోడ్డెక్కి ఎన్నో పోరాటాలు చేసేవారు. పోరాడితే పోయేదేముంది. Community health officers in Andhra Pradesh have urged the government to regularize those who have completed 6 years of service as per the norms of the Ayushman Bharat scheme. Under the banner of the AP Middle Level Health Providers and Community Health Officers Association, employees staged a symbolic protest by sitting on their knees in front of the Banaganapalle MPDO office in Nandyal district, demanding urgent resolution of issues faced by workers at the Ayushman Arogya Mandirs. Speaking during the protest, CHO Harika called for a 23% pay revision in line with National Health Mission staff and demanded the regularization of work-based incentives. She also stressed the need to revive the Employee Provident Scheme Organization EPSO. Murugan Nagaraju alias Shankar Raju from Tamilnadu was arrested by Tirumala One Town Police for cheating devotees in the name of Mangalya Puja. He allegedly deceived 3 women from Tamilnadu and stole gold ornaments worth 13 lakh. Following complaints, police registered 3 cases and dispatched special teams which successfully arrested and accused the recovered and stolen gold. Authorities revealed that the accused has over 20 cases pending in Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
Krishna Rao, Mallu Ravi and Chinna Reddy inspected the Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme using its electrical panel board and project map. During a review meeting with officials in Narlapur, Kollapur, Mandal of Nagar Karnool district, the ministers raised concerns about the incomplete power setup and questioned how 4 motors were operational. Minister Uttam Kumar Reddy expressed strong displeasure over holding inauguration events without ensuring proper electric supply. He assured that all pending works in the Palamuru district project would be fast-tracked and existing issues promptly addressed. Level mountain climbs met Tadipatri Municipal Chairman J.C. Prabhakar Reddy and MLA J.C. Ashmit Reddy, expressing her aim to summit Mount Everest with public support. She shared her disappointment over the lack of assistance from other local leaders, but lauded J.C. Prabhakar Reddy for stepping forward and reaching out to companies like Ultratech, Adani, Arjus, Sagar and Maga for support. Samira emphasized that this reflected the strength of the JC brand, announcing her cycle journey from May 5th to Nepal. She said the mission promotes women empowering and highlights the challenges faced by women in society. అనంతపూర్ నుంచి నేను పుట్టింది పెరిగింది అక్కడే. ఇప్పటిదాకా నేను ఆల్మోస్ట్ 37 కంట్రీస్లో సైక్లింగ్ చేశాను. ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఎక్స్పెడిషన్స్ చేస్తుంటాను. అలా నేను 11 ఎక్స్పెడిషన్స్ చేశాను మౌంటైనీరింగ్లో. నేను మౌంటైనియర్ అండ్ దెన్ సైక్లిస్ట్ కూడా. ఇక్కడ ఇప్పుడు సార్ ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి తాడిపత్రి వచ్చాను. సార్ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. హీఈస్ రియలీ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ మెట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను తాడిపత్రి నుంచి. అండ్ మై జర్నీ ఈస్ గోనా బి 70 days అండ్ విత్ ఫ్యూ బ్రేక్స్. అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను, అప్పుడప్పుడు. That's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.